Alright, so in this video, pag-uusapan natin tong Pandana meme coin kasi nasa pre-sale siya ngayon and you have more than 2 days to join sa pre-sale nila. So it's Pandana. What is Pandana? It's like a meme coin lang naman siya, no? Na panda yung branding nila. As you can see dito sa video nila, ito yung meme coin Panda na branding nila. And mapapansin mo sa baba, medyo heavily push sila via marketing. Madami silang tinatap na influencers. Even me, tinap din nila ako. So this video is sponsored by them. Pagdating sa mga meme coins kasi, wala ka naman kasi talagang kailangang isipin na utilities. It's mostly through marketing, kung paano sila mag-post ng mga memes, paano sila mag-push ng marketing, paano yung gano'n ka-cute, gano'n kaganda yung branding nila. So, ito daw, first Panda daw in the meme elite. I don't know what meme elite means, no? So, ayan. Hi, I'm Pandana, the rich bamboo forest, concrete jungle, blah, blah, blah. So, ito yung parang lore storyline nila na hopefully kumagat yung mga investors na, ganda nung storyline, mukhang maganda yung narrative, okay, bibili ako, parang ganun. So, pagandahan ng story. Diba? So, ito yung mga testimonials. Obviously, these are fake, no? Sam Bankran, Logan Fraud, right? So, meron silang roadmap din, but honestly, wala kang dapat masyadong kailangan isipin sa roadmap because it's a meme coin. There's no utility behind it. It's mostly supply and demand lang naman to. So, ito yung tokenomics nila. 50% ng pre-sale, yan, kung may bala kang bumili ngayon ay mapupunta ka, 50% ng 8 billion tokens ay mapupunta sa pre-sale, 15% sa liquidity, 15% community rewards. These are mostly airdrop, events, campaigns, mga ganyan. 20% naman is marketing. Yan, siguro ito yung ginagamit nila pambayad sa mga influencers, no? 100% unlock to at TG. So, ibig sabihin, once na nag-start na mag-list, kung magkano man binili mo sa pre-sale, makukuha mo yan 100%. So, ingat tayo sa mga ganitong klase kasi syempre, hindi lang naman ikaw yung bumili ng pre-sale, hindi lang naman ikaw nag-participate sa pre-sale, so marami din nakakuha ng 100% unlock at TGE. And syempre, Diyan pumapasok yung selling pressure. So, yan, medyo paunahan siguro yan. Pagkalis siguro na itong Pandana, mapapansin, siguro most likely ang nakikita ko is babagsak yung price niya. And after that, pag bumagsak, then doon na papasok yung branding, marketing push, blah blah blah, mga ganyan. Kung kaya ba nilang paakitin it into a new all-time high. So, nakadepende sa devs yan. So, these devs are on docs most likely. Wala akong nakikitang developers, founders about us. So, paano mag-participate kung saan gusto mo mag-participate sa pre-sale nila? So, leave ko yung link sa description sa baba. But here, papakita ko sa yung tutorial kung paano mag-start. So, let's say, maglalagay ako. So, pwede ka pumili ng different networks. Pwede sa Ethereum, BSC, Sol, Tron, or Ton. So, kung pwede ka bumili doon sa under those networks. And ang currency na ginagamit nila as payment is Sol, USDT, or USDC. So ako, kailangan mo lang gawin is kailangan mo connect mo lang yung wallet mo na supported ang Solana or any other of these networks. So connect mo lang and gagamitin ko as payment is Sol. I have 0.51 so gagamitin natin yung 0.5 Sol to purchase a pre-sale. Ito yung makukuha ko, 33,974 Pandana token. So click mo lang yung buy. So confirm. And then wait mo lang ma-approve yung transaction. So antay mo lang konti, then automatic nakabili ka na ng Pandana 33,000. So makukuha mo tong 33,974 once na na-list na sila and ma-list siya in less than 72 hours, right? And so far nakapag-raise na sila ng $761,000. So mayroon yan tier level. As you can see dito, next price is 6% higher. I'm not sure kung tuwing kailan sila mag-start magpa-price higher. So ayan, purchase ko ay successful na. Again, so once na pag natapos yung pre-sale, which is 2 days and 9 hours to go, makukuha ko yung 33,000, pwede ko na siyang ibenta sa most probably Radium, sa decentralized exchange dito sa Solana or sa Jupiter, pwede din doon. So if interested ka sumali sa pre-sale neto, leave ko na ng link ko sa description. That's a referral link. So, meron kang, I think, get 10% off. Right? Friends, get 10% extra Pandana token. So, extra 10%. So, if bumili ka ng 0.5 Sol, hindi lang 33,900 plus yung makukuha mo. Most likely, nasa around 36,000. So, additional 10%. So, leave ko yung link sa description. If meron pa kayong questions regarding this Pandana token na meme ko. Again, this is all meme token. Wala po itong utility
Wag po kayo mag-expect na magpo-progress forward yung developers. It's all about the branding, the marketing. And hopefully, maayos yung developers, magpo-push sila sa X, magpo-post sa meme coins, and gumanda yung branding nila. Then, pag gumanda yung branding nila, then we can see a higher price or a new all-time high. Alright, so if meron pa rin questions regarding this one, leave nyo na lang sa comments sa baba.